back to Dialogues. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ my conversation with Sujith cannot end with just one episode. അതുകൊണ്ട് തന്നെ second episodeലേക്കും ഞാൻ continue ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു conversation. So we are in our second episode, Sujith. Yes. The conversation, I don't know how long it is going to go. We have to decide. Part 1, 5, 10. Well, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സുജിത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചലഞ്ചസ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് കോളിംഗ് ദം. അവരിങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയില്ലായിരുന്നു, യുനോ കോൾ പീപ്പിൾ അപ്പ്. ബിക്കോസ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഫേസിൽ വീട്ടിൽ മാത്രം ഇരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോ യുനോ ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു പീപ്പിൾ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യാനാ, എന്ത് സംസാരിക്കാനാ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. Just for a hi, hello. Yeah, that makes a lot of difference. If you just think ഒരു old friend വിളിച്ചാ, and actually it's very surprisingly, I mean, yeah, just an old friend of mine messaged me, just dude, how are you? I'm like, nothing much man, what's happening? He's like, nothing, just to check on you. Is everything okay? Right. Adu madi, like you were saying, you know, because that's what really matters. Yeah, you know, you have to ask people on how they are doing, right? Not just plans in the plan. That's not the right thing, right? Correct. So now Sujith, you told me your initial our journey ഒക്കെ പറഞ്ഞു, you know, then how you got into the fitness and everything. പക്ഷേ one fine day കയറിയതല്ല. പറഞ്ഞ പോലെ 5 കിലോ 10 കിലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ 100 കിലോസ് വരെ എത്തിയത്. So ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ when did you get into a job? Like ഒരു ജോലി എപ്പോഴാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്? Okay. So yeah, from 2017 all I was doing was just getting my mental state back and the confidence back, because ഇതെല്ലാം ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു, എടുക്കുന്നത് നല്ല രീതി ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. So it was, you know, just making myself more confident, more independent, and opening myself to more doors and opportunities. What else can I do out there? Right. Now since fitness was going well, I was becoming a fitness influencer, and I was started to speak. I just started to speak. I think we'll come back to that later. How motivational came. But 2018 I was like, you know, now probably it's time that I get a paying job. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് actually I approached my sister who was here at the time. Now she's in Canada. So she was working in Rack Bank. Appo I was like, Rack Bank na enikku oru application kittavunu. So she approached them for me, but because we have, you know, blood relationship, not allowed to work in a bank. Board enikku, you know, they liked it, they wanted me in it, but they couldn't. Appo avadna aa board member arande Emirates NBD ku ende CV koduthu. Anganeyana Tanfeed enne vilichittu and they offered me a job. Okay. So before that itself you had got into motivational speaking? I did. Aishwarya, how did that happen? Completely unplanned. Okay. So, you know, I didn't expect. ende satyam parna ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റ്നസ് പോലും തുടങ്ങിയത് ഒന്നും നത്തിങ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും വെക്കാനല്ല. ഞാൻ ആകെ തുടങ്ങിയത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഫിറ്റ്നസ് എൻ്റെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോൾ I started posting on Instagram for the very few people who are following me. ഒന്ന് കാണിക്കാൻ I haven't given up. Because there were people who were genuinely concerned, genuinely worried about, you know, now any future lendana. You know, like what is the, like there's so much of questions, so much of doubts. But ഞാൻ Instagram posted to show that your friend or your brother has not given up on life, and that he is still pushing forward. And ee chela videos okke ittu people are like, you know, massive response. Like, I can't believe this, wow, this is inspirational, this is motivational. Angane thodangi vanna 2017 and I got a call, I got a message from Dubai Tourism saying that you're selected as one of the official influencers for Sheikh Hamdan's Dubai Fitness Challenge, which is starting that year. So that just boosted my, like, njan evidana thodangiyada, like in this small place, and it reached out there. So people found inspiration because this guy is doing in a wheelchair what most of us don't do on 2 feet. Absolutely. ഞാനില്ലേ ഒരു പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോറി പറയാം before we jump to the motivational speaking. So എൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് I actually got a message from UFC Business Baylor that you are sponsored for 1 year. Because they like the whole talk and everything. ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ UFC വരെ എങ്ങനെ പോകും? ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഷാർജയിലാണ്. ഇത് ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ബേയില UFC. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എല്ലാ ദിവസം അമ്മയുടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അച്ഛനെ നല്ല ജോലിയുണ്ട്, മാം കാൺ ഡ്രോപ്പ് മീ എവറി ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇറ്റ്സ് ടു ഹാർഡ് ഫോർ ഹർ. ഷാർജ എല്ലാ ദിവസം ടാക്സി പിടിച്ച് പോകാനും പറ്റില്ല because I'm not earning money and it's too expensive. So what did I do? എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ if I can't run, I can't walk, but I can crawl. Same thing I did. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് I started wheeling myself. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് just ഒന്ന് visualize it. My, you know, Sara Center, right? Yes. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് Sara Center is like about 500 meters. I wheeled 500 meters inside Sara. ഞാൻ സാറയിലെത്തി from my house. ഒരു ഫുട് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് സാറയിലെത്തിയിട്ട് I go to the end of Sara. I exit Sara Center from the back. അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു 100 meters wheel ചെയ്തിട്ട് I'll take a bus.
or bus I'll take to the closest metro station. Okay. Gises metro station. Okay. Gises metro station all the way to Business Bay metro station. Wow. അവിടുന്ന് വീണ്ടും ബസ് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ UFC ജിമ്മിൽ എത്തുന്നത്. അവിടുന്ന് I work out for 2 hours and then I come back the same way back to Sharjah. And per day before my jolly, per day in this amount I spent in traveling and in the gym was 5.5 hours. Or headphones pidichum and I used to just wheel. I used to wheel metro, bus, Sahara, footpaths, whatnot. That's a lot of determination. Just one thing, and a UFC sponsor idonde and രണ്ടാമത്തെ കാര്യം UFC the boxing bag ഉണ്ട്. And I used to miss boxing. Boxing was love, Okay. That's the reason I did it. I did it till I got a job because job കഴിഞ്ഞിട്ട് then I got license and everything. Yeah. Now I drive and I come back. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ it was that goal, because people told me that it's not possible. You can't go all the way to business. ഇപ്പം ഐ എം ഷുവർ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം എന്നോടൊക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ വേ ബാക്ക് ഇൻ 2004 when I came here എൻ്റെ ഒരു അങ്കിൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഓക്കെ where do you see yourself in 10 years time or 14 years time? അതെ, എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പതേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണ പിടിച്ചത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് എവറിബഡി പ്ലാൻസ് അഹെഡ്. എല്ലാവരും 5 വർഷം 10 വർഷമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. സുജിത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ചെറിയ ഒരു പ്രായത്തിൽ യു വുഡ് ഹവ് പ്ലാൻഡ് യുവർ ലൈഫ്, യു വുഡ് ഹവ് വാണ്ടഡ് യുവർ ലൈഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. കുറേ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒന്നും നടന്നില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈഫ് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയി. ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? To a certain extent. Okay. In terms of my goals, in terms of things I want to reach, yes, but not like 10 years. Satyam bara 5 years onnolla. Okay. But I have a short-term goals of like 1 year. Okay. And things like that. All right. And so before all this happened, what did you want to become? And ഇന്ന് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും do you think it's better? I think it's definitely better from what I see. I think everybody wants to be an example for somebody. Yeah. Or you want to be someone that mattered. Yeah. Or you want to be, because I think that's what we all look for in life. Even if you talk about it, fake or real society, whatever, people are looking for validation, right? Right. To a big certain extent. Many people don't have to. That's what people say. As a speaker, you say you don't have to look for validation because all you need to do is validate yourself. Correct. That you're good enough. Yeah. And that's what, end of the day, that all matters. Absolutely. Now, what I became was something more impactful than I could ever probably imagine, which is becoming a motivational speaker. Yeah. And that journey again started so unexpectedly because I was associated with Virgin Radio's Chris Fade. Yes. And we spoke, like I came on the radio at that time and people heard my story. And 7 months later, he gives me a call. He's like, I'm starting a food brand called Fade Fit and I want you to be a speaker in it. And I was nervous because I've never shared. I'm like, what do you want me to talk about? He's like, I just want you to talk about your story. Yeah. And the only thing I was doing that time was I was being positive about my life. Okay. And I was into fitness. Yeah. And I'm like, cool, I'll talk about my story. Full tension, I was, practicing in the kitchen and the paranam and all because I want to catch the major elements of my life. Right. Anna, there was I spoke in front of about 600 people. Wow. First time sharing my story for about 30 minutes. Okay. And for the first time in my life, I got a standing ovation. And I've never felt like that in my life before. And maybe there were tears in people's eyes. Yeah. Hearing the pain I went through and why I didn't give up. And that just boosted me. And from then on, I have been giving talks. Other kind of companies and two companies called me for their annual function to be a guest speaker. Yes. And I made them go through everything. I showed them photos of my life, what I went through, who I was, what I am, and why I am not giving up, and why you people today, in whichever position you are, should still aim higher. Because your present does not determine your future. Correct. It's your mindset that determines your future. Absolutely. You can be in any situation, any circumstance, but it's how you're willing to see your life go through. That's a very, very valid point, I think, because a lot of instances happen where people come to you and say that you're not worthy of. Perfect. And I tell this every time. When people tell you, have you ever noticed this? When you ask somebody, like let's say Maya, I'm going to go skydiving. Okay, you might have 2 friends who are saying, Maya, it's not possible for you to skydive. You're not, you're maybe a scared woman, you can't skydive. Other friends like, Maya, go for it. For a matter of fact, I did skydiving. I did not tell anybody. I just went and did it. Just so you know. Yeah. And then I video അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ ഇതിന്റെയൊക്കെ വലിയ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത്.
Yeah, so I understand. No, I tell, when people tell you these things like, what is possible and what's not, it's basically a reflection on what they think if they were in your position is possible or not. Yes. That does not mean that's your limitation. That's our limitations. Yes. Our possible alla illo. Chela nammal crazy ideas parayumbille. Chela parayudu eda illada paadana. Adu pattillada. Adu engane pattana because അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെ എത്തി. ഈ സംഭവം ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അത് ലിമിറ്റേഷന്റെ മേളില്ല. പക്ഷെ ചിലവരുണ്ട് നോ മാൻ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. Those are the ones that are willing to go above than that. Absolutely. So I became that person where I could show people my choice in there, like what did I become in life? I became that person that I took it on myself like now my injury happened. Like you said, it's not fair. It's not fair that me being in a wheelchair, I don't think it's fair. Yeah. But I am in it today. Yes. But I'm not going to complain about it. In life, I'm going to keep moving forward as far as I can reach, as much as I can reach. And what I say is, if I don't get out of this, I'll die trying. പക്ഷേ ഞാൻ ചാവും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ല എല്ലാവർക്കും ചാവണം പക്ഷേ I'll die trying getting out of it. I won't stop saying that ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഇനിയും now I will live. No. Okay. ഇന്ന് വരെ I will not accept I live in this completely. Do you still go for physiotherapy? I do physio. Physio വീട്ടിൽ തന്നെ നടത്താറുണ്ട്. Okay. So for me then my life became because for some reason I feel I'm exceptionally so over positive in life that I don't see limitations. Yeah. Maybe yes it is there. Maybe പാടാണ് എനിക്കും നല്ല ഹാർഡാണ് but I will still take up it and I'll still find a way across it. And the 2000 so this is the example where because I've seen on myself when I'm posting this for people, people are taking very normal people, very random people from many places of the world have seen my videos and messaging me and telling me of how I've inspired them on why they are going to do something now what they thought they're not going to do before out of the fear of people, out of laziness or out of doubt, self-doubt, and now they're going to do it because watching me. So that is the kind of impact that I have on people. This is even better than what I imagined what I would be 5 or 10 years down the lane. Totally. Because if you can make an impact on people like that, adine you same sambam prove ചെയ്യാൻ ഞാൻ 2018 ഒരു പരിപാടി ചെയ്തായിരുന്നു. I don't know മായ്ക്ക് ഇത് അറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന്. 2018 ഞാൻ ഒരു വണ്ടി പോയി വലിച്ച് physically. Okay. I was thinking ippam oru and since I was active in my field in terms of public speaking, in terms of fitness, I'm like let me make some impact, Okay. And because for me it's all about the message. It's not about anything else. It's about the message. It's the idea. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മായയുടെ മൈൻഡിൽ ഈ ഐഡിയ തന്ന മായ nothing is impossible if your heart believes it and your mind thinks it can achieve it. No one can stop you, Maya, and no one will ever stop you. Let it be even your best friend. Your thought entirely, and Maya, you're stuck to that thought. No, that thought is getting vibrated to people around you who sees now Maya just became unstoppable. Now what made Maya unstoppable? And now they come to speak to you. That is my thing in life. I want to pass that message. I want to pass that fire. So for me, for all of you, that's the thing. For me at that point I was like, what if I show people I physically pull a car and people might think in a wheelchair. In a wheelchair. Yes. So then I was thinking, if I asked you, Maya, you think a person or anybody whoever's watching, ആ മനുഷ്യൻ വീൽചെയറിൽ മനുഷ്യൻ വണ്ടി വലിക്കാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര ഞാൻ വലിച്ചതാണ് 1250 kilos ആണ്. You would have said it's impossible. Anybody would have said. Probably even me, if I was as a spectator, I would have said it's impossible. പക്ഷെ അത് വലിച്ച് കണ്ട suddenly wouldn't you think ഇത് ഇവൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു? ഇവൻ he's also very normally അവന് വീൽചെയറിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അവൻ വീൽചെയറിലാണ്. What made him push that car? What made him pull that car? Not like I am some big bodybuilder or something. But it was my persistence and determination. ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ I did, what? എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി എൻ്റെ അമ്മയുടെ വണ്ടി ആ സമയത്ത് I took it to Mohesna. ഒരു പോളുണ്ട് ആ പോളിൽ ഞാൻ കയറങ്ങ് കെട്ടുമായിരുന്നു ഒരു ലോങ് കയറ് ഈ വണ്ടിയുടെ കയറ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വലിക്കുമായിരുന്നു ടു പ്രാക്ടീസ് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് 1250 kilo. പിന്നെ നെബ്രാസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ പോയി there was a big crowd with Virgin Radio's few people and I pulled the car. I pulled the car weighing 1250 kilos for 10 meters just to show that if you saw me doing it, wouldn't you probably think something in your life that is impossible is actually possible and you probably limited it only because you think your mind is not capable enough of achieving that? Wonderful, Sujith. You have really, I've been here for 16 years. I'm old enough to see half of my life go in a certain way and all of that. അപ്പോൾ ഇനിയും ഉള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ you've given me a new perspective honestly and totally very very inspiring. പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടെ പറയണം. സുജിത്ത് നന്നായിട്ട്
പോയിംസ് ഒക്കെ എഴുതും, പാട്ട് എഴുതും. പാട്ട് പാടുമോ? റാപ്പാണ്. ശരി, നമുക്ക് അതൊന്ന് കേൾക്കണമല്ലോ. ഇനി അതിന്റെയും കൂടെ ഒരു കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കട്ടെ. So you know what, ഏത് റാപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ മായോട് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് റാപ്പ് 2017 അത് റേഡിയോയില് which got I'll do that one which is very simple. Okay, what was it about? That time was ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ലിറ്ററലി നമുക്ക് ഈ ബാർസ് അറിയില്ലല്ലോ, എങ്ങനെ 4 ബാർ 8 ബാർ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുക I'll just talk about my life because എൻ്റെ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബെറ്റർ ആയി വരുമായിരുന്നു എല്ലാം. You know, it was little uplifting for me in my life. ഞാൻ ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് ചെയ്തോളൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ. And I just finished that solo trip. I was feeling amazing. I came back to Dubai and doctors like നിന്റെ wound heal ആയിട്ടില്ല. Because I went through കുറെ പാകളുണ്ട് where I went through an Ayurvedic treatment which backfired. അപ്പോൾ ഇത് കാര്യം ഞാൻ മായോട് പറഞ്ഞില്ല. I know we are breaking that rap topic in between, but it was എൻ്റെ ഈ സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ it was like, you know, people are like now there's nothing more can do. Spinal cordന് ക്യൂർ ഇല്ല. So we took an Ayurvedic treatment. ഈ ആയുർവേദൻ ഈ വൈദ്യനാണ്, നാട്ടുവൈദ്യൻ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഞാടിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവനെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന്. പക്ഷെ കുറെ പഥ്യം എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം. പഥ്യം വാസ് ക്രേസി. I was eating only dosha for ഗോതമ്പ് ദോശ for like 3 months in the morning, breakfast with പഞ്ചസാര. And വൈകിട്ട് ചോറും വെണ്ടയ്ക്കക്കറിയും for 3 months. No pal, no milk, no fruits, no meat, nothing. You know, my body deteriorated to such bad levels. And his treatment affected and I got a lot of pressure wounds. Oh my god. ഈ മനുഷ്യൻ കാരണം ഞാൻ 16 സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സർജറീസ് 1-2 നിർത്തിയേനെ. Oh my god. So ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് റിക്കവർ ആവാൻ സാധാ സമയം എടുത്തത്. You know, so 2017 is when things were a little bit more stable. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ സോളോ ട്രിപ്പ് എല്ലാം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ വാസ് ലൈക്ക് സുജിത് ഒരു wound heal ആയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ 3-4 സർജറീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you know it becomes worse every time. അതുകൊണ്ട് you know to recover. And fine, I was like അങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എഴുതിയ റാപ്പാണ് എന്നെ റേഡിയോയിലാക്കിയിട്ട് മറ്റേ റേഡിയോയിൽ കളിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് that I got Masala Awards. Most inspirational personality. Okay. Yo, I wanted a vacation. I didn't know which nation. I went to Bangalore and that was a celebration. I'm back in Dubai, got a wound in my thigh, doing my CFA and that is side by side. Now I'm at this institution, gotta handle my situation to end this chapter without a complication. But there's a thought in my mind I'd like to notify. After all this while, I've come to realize that you can't suffice to live this life with a mind this size. That's unwise. You gotta disguise, optimize, improvise. You gotta visualize of how you wanna rise. You gotta do this more than once, so just twice. I rap this, guys, because we are likewise. We all gotta rise and live life king size. Oh, absolutely. To life which is king size, Sujith. Definitely. Wishing you all the very best. Let me ask you something. Okay, this is a very hypothetical question. If you get to, you know, live a second life, what would you choose? I probably would still want a part of what I'm going through, because only that has showed me life in a way I would have probably never seen before. Wow. And if I would change something, would definitely to be as a I still would want to be an example to people, you know, because for some reason there's a fire in me and I have helped uplift people who went through insane stories that even in my life I would have never imagined. The amount of people that have come and told me their problems, in my life I've never got messages believing people would even tell me such secretive parts of their life and thinking that I might have a solution for that. I asked you this question just because of that, because എനിക്ക് അറിയാം you are a motivational speaker, because a lot of people motivational speakers സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ സുജിത്തിന്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിച്ചത്, you are a person who has all the right to talk to people because you have shown them how to live. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. Because it's a thing about uplifting people. So if you say, definitely I wouldn't opt for this wheelchair, but definitely the impact that I could make on people or make somebody even make a life-changing decision. അപ്പോൾ this isn't me being very plain with you. ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, I'm just a normal guy. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി, the pain I went through became an example for people to get some encouragement in their life. Absolutely. This is one of my biggest gifts I think I can ever give somebody. Totally. I can never probably not want something like that. You know? I know. So maybe, yes, I would. What would be different? I don't know. The journey I'm living today, I'm happy, I'm on my road to fighting. Every day is not a bright, sunny, shining day, but
we make it a bright sunny shining day, you know. We make it through every day, because that's what life is. Life is never going to be beautiful. Social media kaanikkuna alkare, that's rubbish. That is not how life is. People should really understand that. Life is not going to be colorful. Life is not bright and happy and having all, that's not how it is. That's the way they show you. And people, so many people out there wanting that enikku adu venam idu venam. But and you know, aa oru enikku idu venam, you are never seeing ipo nammade kayil endha ulladenu. ആ ഉള്ള കൈ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യും. You might even get more than even what they're showing. You know, they say actually നമ്മൾ ചില ഇടത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇടുന്നത്. But the day you forget to take that phone and put something on Instagram is the day you're actually enjoying that moment. Correct. You know, I always believe in that, because ചില സമയത്ത് it happens to me and then finally ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ നമ്മൾ പിക്ചർ ഇട്ടില്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഇട്ടില്ല. But that is you living in that moment, അല്ലേ? Enjoying that moment. That is what people don't really understand, that people really look out there saying avante kayilunde ivalde kayilunde enikku adu venam, but you don't see what you have right in front of you. Thank you so much, Sujith. Thank you, Maya. Such a pleasure. I really wish you continue to inspire, you continue to, you know, impact people's life, because നമ്മളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഒരാൾക്കൊരു നല്ലത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അവർക്ക് പൈസ ആയിട്ടും കൊടുക്കണ്ട, പക്ഷേ ഒരു തോട്ട് വൈസ് എങ്കിലും അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that is the biggest achievement, I feel. And well, continue to do what you're doing. I think you are totally an inspiration to a lot of people. Thank you so much, Sujith. Thank you so much, Maya. Thank you. All right, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സുജിത്ത് വർഗീസുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. മായ ലോഗ്സിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.